amaaso so tebasobola kujodda mulira nga talina amaaso ate nga bamukwata alina amaaso kanzire mu statement zino bbiri kitalo nnyo ddala mukyala Monica Kibalama mukyala w'omuwambe eyabuzibwawo Kibalama John Bosco asangiddwa mu makaage mu kinaabiro ng'afudde baneiba bamulabye wabula ekinewunyisiza tewaliwo mwana tewali wa Luganda baneiba bamusanze ng'afudde ng'ennyumba nzigule nga ali mu kibensani n'ekibensani kino ate ng'abikkiddwako engeri ya duve oba engeri ya bed cover kugamba tebitegereka naye nga bw'otunula engeri gy'abadde alimu kirabika oli yamugwikiriza n'amunyiga kirabika oli yamugwikiriza n'akola ki n'amunyiga kale kitalo nnyo ddala mwoyo gw'omugenzi mukama guwummuza emirembe naye nga Uganda gye tuyitamu abakyaliisa ebijanjala empiso abatamanyi kye tulimu Jobe nakoze video ne mbagamba nti gwe comrade nga tomanyi Museveni gwe tulwanyisa ngira tomanyi kye tulwanyisa wandibadde owumuza omutwe gwo n'okola programu endala zitejja kuleeta bantu buzibu nze programu zenkola nzimanyi era nziruddeko ebbanga bwe mba njogedde ekintu mba na information yakyo gwe kola programu z'osobola okukola tolingiriza yange lwaki nkola programu ne programu eyo gyengenda okukola ngenda gikola nga nsinzira ku kyengenda okugamba kyekiriwa President Raibu abadde ayogera agambye nti buli muntu yenna gy'oli kola kyonna ky'osobola okuba nga kikolebwa okola nga tusigukula nakyemalira mu ntebe ya Uganda kola buli kyonna kisobola okukola kati nze bwe nzija nenkola program nengamba nti program ya leero oba program zengenda otandika okukola zigenda kuba za njawulo nnyo ku program eza bulijjo nenjogera information gwe nojja nogidilute mwana ogidifusing oba okoleraani olw'ensonga tukimanyi nti state yesinga okutya buli tuleeta program egenda okuleeta obuzibu mu ggwanga nga basindika ba comrade bajje badifusing information bagiraduating information lwaki kubanga batya kankuwa ekyokulabirako tugenze mu maaso program zengenda okukola okutandika n'olwayo nsonga lwaki nti nze mu ntandikwa omwaka ogwasooka namanya message ya president yakugamba nti bw'oba oyagala okuvuma oba okuwemula olina ekintu kyonna kyoyagala okukola nga tekigenda ku terms and conditions z'ekibiina jako enkofira national platform jako ebyambalo bya national platform gw'okole ekyokola ku lw'eggwanga lyo era abadde baza bangobera ebbanga lyonna ekyo ekyambalo nakivaamu n'enkofira nenzijjako n'enkola ebyange nga nze ku lw'eggwanga lyange so kati information gyempisa ngiyisa nga nze concerned citizen sigiyisa nti ngiyisa oba ngikolera nokuba ngikolera ggwanga lyange ompulya bulungi nnyo so saagala ojje ku information gyenkoze gwoba oyambadde ekibambalo kya national platform oyambadde ku federal national platform it's upon you not me olira nze nkola ku lw'eggwanga era information gyengenda okufulumya okutandika n'olwalo egenda kuba ndala mu lwaki kankugambe ffe tulina obulumi ku lw'eggwanga lyaffe wate tujja kusiika binyeebwa ng'omusajja gwe tulwanyisa musajja mutemu bwe yafuna obuyinza abufuna atemula abantu okuuma obuyinza akyatemula abantu nga ne bakomredi baffe babasse sente za baamutta ompulira sweet pepsi baamutta bannyinaffe bangi babalepinzi babakoze buli ekyetaagisa babagobye ku mataka bizinesi zaabwe zizo baziwambye zigenzeemu amazzi abantu babundabunda mwalabe ekiri ekkalamojja ekiri mu mabuka ga Uganda kati gwe oyagala twogere ng'abali ku mbaga nkugee Museveni bwe yafuna obuyinza yabufuna ayiwa musaayi n'okubukuuma abukuumya ayiwa musaayi nakati akyabuywa mwatira era ne mukyala Kibalama there is a possibility nti 70% of her death or cause of death banyize munyige olw'ensonga omukyalo yabadde nga key witness ku kwatibwa n'okuwambibwa kwa bbaawe kati kankuwe omukyalo ono engeri gyafuddemu olabe biki ebigenda mu maaso bwati bamusanze mu makaage ng'afudde naye kyenjagala osooka olabe njagala osooka otunula vidiyo eno okole photographic interpretation photographic interpretation kwe kusoma ebifaananyi nga bw'obiraba n'eddoboozi engeri gye lifulumyemu nga neiba alyogera
kati mu photographic interpretation njagala mukyala Kibalama'S ali mu kibaafu bwati yabikeddwako sirowooza nti omuntu eyagudde obugu mu kinabiro n'agwa ateekeddwa okuba nga agudde nga yeebisse essuuka oba yeebisse bed cover. Ekyo kizibu nkiddamu teri muntu agudde mu kinaabiro asobola kugwa mu kibaafu ng'eyeebase nga bamutaddeko essuuka obadde bed cover. Nkusomesa photographic interpretation mu kavidiyo kengenda okulaga olyoka okakasa nti bagamba nti twagala kukyusa ggwanga in any possible way. Mwe mulekerawo okwogera ebibozibozi bye mu by'ekisiru kuba temanyi buli mu bantu baliko. Ngenda kuzanyira ka video nkatadde ku mutimbagano ne mwenna bakalabye njagala mumbuulire omuntu agudde mu kinaabiro n'afa abeera ng'omukyalo ono ali mu kibaafu bwati bamutaddeko essuuka oba bed cover ng'era aninga gobanyize tewaliwo omwana bantu bulabe mulabye kati njagala olabe vidiyo eno naawe okole okunnyonnyola okuko olyoka olabe. Kibalama ono wa people power bawe yabula uyu yali mu kinaabiro ng'afudde bava muzuula kati wane seeta uyu afudde mukyala Kibalama bambi uyo mu kinaabiro gw'omuntu gola mu benseni eyo ng'aliko bed cover ziizo ng'ate abadde agenza abali mu kinaabiro uyo yeebase naye atali amubisa essuuka n'oyo akibuuza kankuddiremu olabe ala Kibalama ono wa people power bawe yabula uyu yali mu kinaabiro ng'afudde bava muzuula kati wane seeta uyu afudde mukyala Kibalama bambi uyo mu kinaabiro uyo yeebase naye atali amubisa essuuka kati bwe tujja ntukola program ne twogera strategies empya ezitandise okukolebwa omuntu eyita comrade yaga nti eyo program mbi ffe tuli ba mirembe kubanga tamayita alina bulumi. Omuntu yena tayitako mu stroke yasookera ddala nga bassa abaana batomera babasiba nga ne bakomere bali mu makomera. Mwegendereze nnyo abantu ajja ku social media nga boogera ebigambo nti bakomrade. One, nazze ne ngamba nti buli muntu mu bulamu bwe weetaaga ekibiriiti. Gwe gula ekibiriiti ky'osirike. Nkiddamu, gwe gula ekibiriiti ky'osirike. Va ku bwogezi kubanga babeerangawo. Wonna Munnayuganda woli gula ekibiriiti ky'okole ki osirike. Eyo programu nagitandise era programu etambula bulungi nnyo. Gwe Munnayuganda wonna woli gula ekibiriiti ky'okole ki osirike. Byo nazze ne mbagamba nti atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttomera. Nembagamba wano wetulaga embeera mbi. Museveni atukola ebintu yaloza tosobola bimukola. Nembagamba gwe wenna Munnayuganda asobola ng'ogenda genda kulaliza era ne bakuwa t-shirt ya yero ogitereke obeere nayo ogitereke. Time ejja kujja ngenda babuulira lwaki mulina okubeera neki mugenda okubeera neki ne uniform ezo era mugenda zikozesa ki as simple as that. Bw'owulira agamba nti ate ono yagambibwa no please. Mu ntalo z'ebyobufuzi naddala mu Africa ne mu nsi yonna tulina obukooli bwe tukozesa mu byobufuzi nga gwe tojja butegeera kubanga obwongo bukomaawo. Fe obwongo bwaffe bulowooza wala nnyo. The reason that's why Museveni atufuze emyaka 4 nga ye anyumira normal politics kubanga abadde akola system ya divide and rule n'akozesa surgical operation gwe gy'otamanyi n'ekibwe nakyogera balaga nti Lumbuye ate ayagala kutta bantu. No, mu system ya politics wa Museveni gw'olina omuzannyiramu. Yakozesa surgical operation n'akozesa system divide and rule nawe gwe omuzannyo gw'olina omukubiramu. Nkugambye gwe funa t-shirt ya yero sirika gitereke. Olunaku lujja tutuuka ng'olina ogyetaaga. Gwe gula ekibiriiti sirika toleekana nabo. Gula ekibiriiti sirika. Oyita kubuuza togenda kikozesa ki? Oyina stove ewuwo, oyina essigiri ewuwo, onywa sigala. Weetaaga ekibiriiti. Weetaaga ekibiriiti. Kati gwe kugula ekibiriiti sirika. Funa t-shirt ya NRM sirika nayo. Mu mwezi gumu n'ekitundu okuva kati njabba buli ekitugenda okukozesa gundi t-shirt eyo. As simple as that. Kino kye nayogedde ekyekibiriiti n'ekya t-shirt ya NRM kituuzizza abakulu mu gavumenti mu magye mu poliisi n'ebitongole ebikessi. Gwali okoze the information netuuza abakulu mu gavumenti. Anti ogamuli ba political analyst wali ogeddeko the message netuuza abanene mu gavumenti ombi okwerinda nga badiscussinga yabadde ategeeza ki bapulaninga ki kyekiddako tebatukubira mu mupiira gwaffe. Gwali okozeko the message netuuza abe byokwerinda kubanga nayo tumanyi kigenda kuddako.
tuli mu kaseera nga bwe tulwanyisa tamanyi kiddako ffe tumanye ekiddako kala tegwa amanye ekiddako ate n'olwana strategy ze baleeta oba okolerani president yakugambye olwaleero buli omu akozese kyasobola okukola mu buyinza bwe tule nga tujjako gavumenti eno tuleeta strategies ezigenda okuteekawo embeera ate gwagambwa ate eno esigenda gendayo buli omu kola kyosobola toyingira information yange toyingira strategies zange nawe leeta strategies zo nze nkofiira national platform nagijjako nenzijjamu nengoza national platform why president oganda bwoba ogenda kukola ekintu nga tekiri ku mateeka na birago bya national platform zijjeemu okole ebibyo olya bulungi nnyo nenkwata amateeka n'ebiragiro nengakola era kati nkola bintu byange nenga biyamba ggwanga n'ekibiina kya national platform you copy that so kati gwaddeeyo ogabyenjo no please gwe noonya strategies zo nange strategies zange nzikozesa bannayuganda bagenda zigula gula kibiriiti osirike funa informu ya NR mu t-shirt bagaba bwerere osirike time is coming ojja kwetaga t-shirt eyo otugenda ogikoza tugimanyiwo ebyo bijja kukolewa kati amawulire nga bawadde mukyala Kibalama afudde abasinga obunyi balete mumanyi nga mukyala mubadde mumanyi mwali mulabyeko yono wano mukyala Kibalama ngaakyali mulamu obweddembe passport ye kinewunyisa ate essaawa eno kubayo ne bagamba nti tetuwabangako tetulina bye twalaga biraga nti abantu baffe baabuzibwawo nawaayo referensi zonna nagenda mu bifo ebyenjawulo nga ngenda mpaaba okubuzibwawo kw'omwami wange nagenda ku CMI nalipootinga ku poliisi we twasanga emmotoka nagenda ku CPS nagenda ekibuli kati kinewunyisa era kinkwasa ennaku okulaba nti bagamba tetulina bukakafu bwonna era tetulina gye twawaaba kyabantu baffe baabuzibwawo nekinyiiza nze kennyini akatambi ke najja ku TV nga keeripoodingi okungamba nti bo tebasobola kalaba teriyo mu nsi munatalaba akatambi ka mwami Kibalama John Bosco nga prime minister akutegeeza nti amulina era okuva olwo nafuna essuubi era paka kati nze nkyabanja mwami Kibalama era okuva ku mukyala Nabanja kimanyi nti mwami Kibalama gyali era akyali mulamu era asigala mu banja okuva olwo natandika okubanja gavumenti kuba mabega nali simanyi yeyavayo n'ayogera nti bamuyina n'ayogera n'emisango gye yazza nsaba mukyala Nabanja wamu ne gavumenti mutuyambe nabo abaana baffe bafuddeko be bayita taata manya gangenze wasomozesi baza wakiri so oluvannyuma lw'okuba nti omukyalo yabaddewo nga amanyi information ekwatagana ku mwami we ng'emayini bwakola taleka bujulizi mabega akawungezi k'olwaleero Kibalama abamumanyi mumanyi sigenda kuzanya video ze asangiddwa nga nja kugamba nti bajja tukonfamingira naye nze okusinziira nga bwe mmanyi omukyalo no banyize munyige asangiddwa mu kinaabiro ng'afudde naye ekikwewunyisa bw'oba asangiddwa mu kinaabiro ate ng'ali mu kibaafu ng'omuto guli ku kibaafu waggulu abeekeddwako essuuka kitegeeza nti wadde omuntu ali mu nju yamunyize n'amala n'ayitamu kambaddemu ka video kano mulundi gumu Kibalama ono wa people power bawe yabula uyu yali mu kinaabiro ng'afudde baba muzuula kati wane seeta uyo afudde mukyala Kibalama bambi uyo mu kinaabiro uyo yeebase naye atali amubisa essuuka ndowooza otegedde kale awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo bitalo nnyo ddala ndowooza mu nkola y'emu katusooke tugendeko e Tanzania tulyoke tukome waffe mu Uganda bwe tugenda e Tanzania Suluhu Samia olwaleero alayiridde mu balakisi y'amagye ne bamulayiza nga bagamba yafuna ebitundu 98 ku buli 100 obulowo balondeddwa naye ku bitundu 8 ku miliyoni 3 ez'abantu omukyalo bamulayiriza mu ngokutu mu balakisi y'amagye gye bakoledde emikolo gy'omulayiza ng'obukadde 31 obugende bwamulonze tebuliiwo wabula takomyawo omukyalo ono ne ttiimu ye kigambibwa nti nga bwe nze mbagamba
nti amagye ga SFC gali mu kutugumbulira gakyatugumbula abantu wabula ekyennaku ekiriwo yensonga lwaki nina ennaku bakomrade bwe mbanga nkoze video mutulekanga temumanyi bizibu byetulimu mwe temufiirwangako tofiirwangako wadde n'enkoko Museveni tattangako muntu wo nze banyiga omwana wange saagenda muziika before kunyiga omwana wange Flonasa yatta anko wange gwe nandise tatango muto Kapiteni Nsumba Flonasa yamutira ku Ntebe Road before kunyiga omwana wange basooka kunyiga taata wange omuto Kapiteni Nsumba bamutira ku Ntebe Road abasajja ba Museveni ba Flonasa kati boy bwe tuba tukola video musooka mutulekemu tulina ennaku wabeefuna nibankyukakyuka ate nga mukolera state mutulekemu tofiirwangako wadde n'enkoko mu struggle tofiiriddwa abaana no mu struggle ne baleka famire zaabwe todiringa n'abantu abatembe mutamanyi kino kankibuulira ensi ku magye Museveni ge yasindiseeyo ekisinga okwekwasa ennaku yasindiseeyo amagye ga SFC n'aga M23 nga balina bagenze balina name tags nga kuliko amanya ga Kiganda nga n'olulimi boogera Luganda okuyingira Tanzania nga bali mu kutta abantu basanjaga abantu imagine hate gyateeka ku Baganda across the entire region of East Africa osindisa abasirikale bo secretly tags balina z'amanya Maganda boogera Luganda bali Tanzania bali mu kusanjaga abantu nga kikyogezako creatinga kitegeeza creatinga hatreds amongst the tribes in East Africa that other tribes in East Africa they must hate Uganda because they are the one who were sent to Tanzania to massacre Tanzanians, those people who are speaking Chiganda with the name tags of Baganda. So for you are still in that system of divide and rule and blackmailing Baganda. The same trick which is taking place in northern Uganda, the same trick which is taking place in South Sudan, the same trick which is taking place in Congo. You send your M23 into the Hamas to slaughter civilians in Congo, speaking Chiganda, camouflaging as Baganda, in Congo, in South Sudan. Now it is happening in Tanzania. The troops you're sending, they speak Chiganda, with the Chiganda tags, name tags, being slaughtering Tanzanians innocently. Omwami ono kyeyakoze mu magye ge tabagege basindise yasindisa ba M23 saako n'aba SFC nga balina uniform za Uganda nenga amanya ga Kiganda boogera Luganda bibadde basanjaga abantu Tanzania kino kida era kyekibadde kikolebwa Congo kyekibadde kikolebwa e South Sudan kyekibadde kikolebwa ne mu Northern Uganda nekire kimutamanyi eyo genocide egenda maaso mu Sudan y'amambuka mu katundu emundu zonna ezikozesebwa okusolotalinga abantu abo emundu zonna Museveni yazigula n'azambusaayo Museveni yagula emundu zonna ezikozesebwa mu Sudan y'amambuka ng'azise South Sudan ezambuka ono omwami gwe mulaba kati bwe tuve twogera ebintu bino mulowooza tusaaga kati bwe twogerera olwaleero police mu ggwanga lya Tanzania esindikidde ekoze random message eri abatanzania bonna ngebasindikira message mu Luswahili ngebagamba bweti message esoma bwe ono Lare Madoa wa CNN apostle zinagamba Tanzanian police warn against sharing content that may cause distress or degrade someone's dignity in mass text sent to citizens' phone. Museveni nga bwakola enkola ye baddidde abatanzania bonna buli alina simu ne bamusindikira message ngemugamba nti police ngemugamba nti omuntu yenna agezaako okusindika ekifaananyi ky'omuntu yattiddwa abantu ababuliziddwawo oba ebifaananyi by'emirambo ba video kitataaganya eddembe ly'abantu abalala n'okwonna ekifaananyi ky'eggwanga eryo era n'akikola agenda kuvunaanibwa. Message yino ya Luswahili
kanjikulage message ya Luswahili bwetyo bwesindikiddwa. Ekyo kigambo kiri police yesindise text eyo. Manya Oluswahili lwe Tanzania bagambye lulala nnyo n'Oluswahili lwe Uganda. Kati n'Oluswahili lwe Tanzania lulala nnyo. Eyo message esindikiddwa randomly ku buli simu y'omu Tanzania. Nenge evudde ku police yesindise message. Kati nkoze screenshot. Nenjiteeka mu Google Translate. Nkoze screenshot message nenjiteeka mu Google Translate. Google Translate kino kyenzizeemu. Google Translation enzizeemu ekyo kyenzizeemu bulungi ngenda kikusomera. Era ebadde ku police screenshot nenjiteeka mu Google Translate ye message engambye egambye bwete. Police. Avoid sharing images or videos that cause distress or disgrace to someone's dignity. Doing so is a crime offense, and if you found, strict legal action will be taken. Ngamaze okutematema n'okutta abantu mu Tanzania. Abatta bebaani, abatta bebasajja abavudde e Uganda bali mu kutta abantu babamalawo. Kati nzo maisagala kwogera nga sina information, nga sagala kuwa information nga sina bujulizi. Kati kankuwa information eno naawe ogyewulirireko abantu nga bajjeyogerera bennyini. Ono mukyala mwamugoberedde nnyo ku TikTok ng'ayogera information eno. Wulira. I had to pull myself together to make this video because it's really getting really heavy on me, and just hearing what's happening, it's just really frightening, especially if you have family that is in Tanzania. I'm pretty sure you can relate. If you have a loved one that is in Tanzania right now, I'm pretty sure you can relate at the heaviness that I'm feeling. Basically, they are going around houses, knocking on doors, and killing people, and this is the Ugandan military force. Another update is that the president of Uganda has been wanting part of Bukoba. It's a region in Tanzania, and the region has a lot of resources, obviously, but he's claiming that Bukoba was supposed to be his region. It was supposed to be a Ugandan region. It wasn't supposed to be a Tanzania region. No, ekikulu muliddemu nti amagye agatta abantu gavudde Uganda. Waloka message akala ko kampi mukko ne kansoke buli bubiri ngenda kuzanya kano. Bani uko ni Mukuria. John H. ni Mukuria, and right now he's already in custody. So in Mwanza, Sirari, Hispania, maeneo ya Bunda, okay, kuja hadi Tarime, it's already worse. Kule ninaambiwa watu wanauliwa vibaya. Na wale watu wanaowaua sio wa Tanzania. Ni watu ambao wamevalia mavazi ya kipolisi ya Tanzania lakini si wa Tanzania. Wene yako gambye nono uno. As we have been saying for a few days now, we have been collecting evidence of the atrocities and the massacre that has happened in Tanzania. And despite the media blackout, human beings always find a way. And right now we are seeing the videos, the footage that is coming from Tanzania. And in very simple terms, it is a bloodbath. It is a massacre. And we cannot allow ourselves as Africans to accept such a thing happening in any country in Africa. We are also receiving information that the Tanzanian government is trying to hide what has happened by going to hospitals and morgues, collecting bodies. We don't even understand where they're going to take those bodies to. At the same time, they are moving across shops, those that are strategically positioned, collecting CCTV evidence. This is a very clear indication that they're trying to hide the atrocities that have been committed. We are saying, as Kenyans, as Africans, we cannot let this just pass like that. As Africans, I want to strongly condemn what has happened in Tanzania. All right. Ebyo nambi ulidde. Kati bono bakanja nabosindikira bana Uganda. Nabagambye tetuli mu politics. We are under occupation. So the occupants are waked up now because they think their time is up. They have to fight to keep themselves inside there in Uganda and the other East African countries. So many countries like Kenya and Tanzania, they have been asleep.
they have been asleep without knowing who is Museveni and his intentions. So as we speak right now, the Tanzanians, now they've tested who is Museveni exactly. And not Museveni only, because Museveni is using his brothers and sisters who were left behind in Tanzania to camouflage and to take over the leadership of those countries. So now it's high time Tanzanians, Kenyans to wake up before it's too late, because these people, they are trying to build their kingdom within the East Africa by planting their own people in those governments, in those countries to take over power. Right now, whatever is happening in Tanzania, it's not all about that Tanzania against Tanzanians. No, it's all about Museveni and his agents of Rwanda Tutsi origin who are now fighting to take over Tanzania. And Kenya, the same. In Uganda, we are fighting occupation as you play for us, and we think we can defeat him. But other countries, they haven't known who is Museveni exactly and what he does. So that is exactly what is taking place. Every day people have been asking themselves that what happened in Rwanda, who was the masterminder, what happened in Congo, who was the masterminder, what is happening in South Sudan, who was the masterminder, what is happening in the Sudan, in the north, the Khartoum, Sudan, Khartoum, who's the masterminder is Museveni. What happened in Luwero is Museveni, and exactly what is taking place in Uganda on daily basis is Museveni, because for them they are good at killing. They don't negotiate with anyone. Their negotiation is to remove their enemy, whom they think that is the enemy against their plans. They just assassinate you. That is their plan. So my fellow East Africans, that is Kenya, Uganda, Tanzania, Congo, Rwanda, Burundi, South Sudan, please get to know. The problem of East and Central Africa is not we, the people, the indigenous of East Africa. The problem is Museveni himself and his Tutsi brother and sister. They want to occupy East Africa by creating their own kingdom, whereby they're going to occupy each and everything belongs to the indigenous of East African countries. So his hub is Uganda, where he had milked almost finances to facilitate those moves in Rwanda, in Congo, in Sudan, in Kenya, now in Tanzania. Their financial hub is Uganda, is where they get money to operate all their dirty linen actions against the indigenous of those countries. Please wake up. If we Ugandans will expose Museveni, it's high time the indigenous from Kenya, Tanzania, and other countries to join Ugandans to remove this gentleman, because it's a problem of all Africa. We are talking about East Africa, but already shifted from Central Africa, is moving closely to Southern Africa, according to their plan. So please, my fellow Africans, it's high time we take over Museveni and his regime before it's too late. Ubaka mwenjagadde okulekera baddugavu bannange bategere bulungi nnyo mu ngeri yo esoboka. Ekyo bwe tuba tukimaze, video gye nabagambye ezengeri otandika okukola ndalamukko si za bulijjo. Bwe bagambye nti ndalamukko si za bulijjo mba nkitegeeza. Kyekiruwa mala okudelitinga wano. Olwali pulezidenti abaddeko mu bitundu bya Buganda, asookedde Butambala n'amaliriza nga aliwo Beggomba. Obaddeyo kye tuyita obusiisi bw'abantu, era abantu babadde bangi nnyo. Pulezidenti okwebaza n'abantu b'omu Buganda ddala mu bitundu bya Butambala ne Gomba babale kukyaza pulezidenti nakumukuyingiriza. Kati kino kireesewo okulya n'okukomba essowaani wakati abaali bamugambye nti Buganda ya Museveni, Kyagulanyi baga nti Buganda yaki ya Buganda era tesobola kuvaawo n'enkwezengeze. Kati kino kireesewo okulya n'okukomba essowaani mubadde beeyita bibitiibwa emmengo n'abadde batambuza ekiboozi kya Obote, kati bibakalidde ku mumwa. Ekigenda okuddako mugenda bawulira nga basala mugambo. N'ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekirwa. Buli munnayuganda era kikkakatako essaawa zino zitugendamu. Tetuli mu politics wa bulijjo, tuli mu politics wa kwenunula. Tuli mu protest vote nenga tuli mu politics wa kwenunula. Gwe njala kugamba nti buli muntu yenna osobola okufuuka Kyagulanyi. Buli muntu yenna osobola okufuuka omukulembeze w'eggwanga as long as nti ofunye ideology that you can. Nkiddamu. Buli muntu yenna osobola okufuuka Kyagulanyi. Buli muntu yenna osobola okufuuka omukulembeze. Kubanga Museveni tebamutonda nko nga alina okukulembera eggwanga, no.
yafuna ideology oba ayofuna ebirowoozo mu mutwe nembira mu mutwe n'abiteeka mu action nawe osobola okufuna ebirowoozo bye mu mutwe n'obiteeka mu nkola ebirowoozo bye birwa gwe tolowooza nti ogenda kulowooza mu kabokisi koko okujjako Museveni n'abanyarwanda no olina okulowooza mu angles endala zezirwa ebiseera bisinga muyinza okuyomba mu bigambo ne muyomba ebigambo ebigaana nga biganye mweyoola tuli mu bigambo bijja tuuka bigaane nga tulina kweyoola ogenda kweyoola otya nga teweetegese nkiddamu tukyayogera bigambo time egenda tuuka nga tulina okweyoola bw'olaba n'enkoko nga zigenda okulwana zisooka kwesojjaneza ogenda okulaba nga zitandise okuwanikirira waatiro ogenda okulaba nga teke zitandise okuvuga n'abantu bwe tutyo nti omuntu muyomba ne mwevuma ogenda okulaba nga okwevuma tekumala nga mulina kweragako sajja essajja ne mutuuka mwekuba eŋŋumi awo awulira nti eŋŋumi zimulumye nnyo yadduka emisinde kanange mbagamba gwe buli muntu yenna ali eyo ng'olina ekirowoozo ky'okununula eggwanga Uganda nga tekisonze mu kabokisi wali kakulonda muganda nga ensaba oteeka ekirowoozo kyo mu mutwe buli nkola yina gy'osobola okukola kikozese tolinda Kyagulanyi tolinda Lumbuye tolinda muntu okumulagira gw'ogamba nange nsobola okununula eggwanga eryo nsobola okukikola bakikola batya kiteeke mu mutwe tandika okifumitirizaako tandika okukikola gwe kennyini osobola okufuuka omuyeekera ku lwo nga teweetaaze Kyagulanyi gwe kwennyini osobola okutandika protest vote nga teweetaaze Kyagulanyi osobola okutandika surgical operation nga totandise tolinze Kyagulanyi it's upon you to decide idea Museveni yagifuna nga abantu abalala Museveni yajja mu buyinza teyayita mu ballot box Museveni yajja mu buyinza teyayita mu ballot box ideology ye yesooka yali ya ballot box amu okuba akaluba kamunyiya nagamba okay nensobola kufuna obuyinza buno mbufuna ntya naafuna ekirowoozo nakiteeka mu bwongo nakikozesa boy wange yonna gy'oli nawe osobola okufuna ideology mu bwongo osobola okufuuka omukulembeze w'eggwanga basobola okununula eggwanga lino mu ngeri yonna esoboka jjukira ekintu kye tulimu tetugenda kifuna nga tutudde ku mmeeza awo no it's all ideology gy'olina okufuna tiyibala abasajja batugamba balwana biki ffe tetusobola kulwana kubuuza bulaza Museveni ne banna baga nti balwana gwe tosobola kulwana Museveni baamukuba akalulu yafuna 1% naye nga alina ekirowoozo ekifuga eggwanga eryo n'agamba no waliwo enkola endala n'akwata enkola endala eyo obuyinza bwamala obufuna n'asigala ku nkola y'emu ngenda kusigaza obuyinza buno nga nzita abantu nakati bakyatta olwaleero mumaze omu-expose nga nti si Munnayuganda kati ali more dangerous than ever before naye ate mmwe bannannyini nsi ye mugwira era akimanyi kati ideology gy'olina mu mutwe osobola ogiteeka mu nkola nga ffe tuvuga protest vote abeteeka okulwe bagenda okulonda nga president bw'atambuza message naye gwe ng'omuntu agamba nti ekimala kimala oteeka okutandika okulowooza ku kintu ekirala kye tuyita real struggle Aba-Vietnam bwe baali bagoba America mu Vietnam buli omu yaleeta strategy ye eyagoba America mu Vietnam Abayindi bwe baali bagoba Bangereza mu India baleeta strategy buli omu yaleeta strategy waliwo yaleeta strategy y'okusala ebyayi ku kkubo Omuyindi yasala ebyayi mu India ensi yonna newunya ebyayi Omuzungu yagamba tetugenda kufiira n'okukolera tebadduka emisinde ogwo omuze gukya balimu n'ogwokupama ku kkuba India yali strategy yagoba Abazungu okyegera buli omu osobola okuleeta strategy nti strategy esobola okukola okusinziira ku kyolaba kati buli munzu enkuduumiro olina okubeera ng'oli muyeekera muve bino buli omu kati oli muyeekera buli omu osobola okuyeekera gavumenti ya Museveni in any way possible nkubuli gwosobola okufuuka omuyeekera yonna essaawa yonna ng'oyeekera ku lulwo teweetaaga Lumbuye teweetaaga Kyagulanyi teweetaaga Ssenyo teweetaaga ani osobola okufuuka omuyeekera gwe kennyini wonna w'osinzira osobola okufuuka omuyeekera ebyo omuntu agamba nze Lumbuye nkooye ebintu bino n'omugamba munnange oba okooye ideology gy'olina nti n'omugamba wera ndi good go
and implement that ideology. Go and implement that ideology. Abafunye banji nnyo nga balina mugagendo gi implementing. Funa abantu basatu abalina the same ideology mu gi implementing ejja tukolera. Bwe tunafuna abantu nga balina different ideologies nga basobola ziteeka mu practical ng'osobola okufuuka omuyeke osobola okikola. Wana ali mu kusekambo yindi ya chenjogere tekiriyo. Gendo kinonye it's on record nakati abayindi bakyapama kukuba bamu. Kali kabasigalamu. Yali strategy baba mira India yona bajipama mu byali bagisalamu ebyayi. Ebyayi bisukko okuunya abazungu baga tujja fira one badduka. Okitegera. So eyo message njagala gikutegeeza ogitegere bulungi ku kembwongo. Wache kugamba ebigambo bino njagala ompulirize bulungi nnyo. Bwe nkugamba nti gobattira omuntu wo ng'okimwe batta omuntu wo ogenda funa ati obwenkanya ku muntu gwe baakuttira. Gwe njagala ofune ideology endala implementing. Ompulira bulungi nnyo. Gwe baatwalako ettaka lyo nolema ofuna justice olina ofuna ideology endala naye ogi implementing. Ompulira bulungi nnyo. Gwe baayokera bizinensi ye ne bizinensi yo neegendamu amazzi obunyiivu obugatte ofune ideology ogi implementing ngegenda kuyamba kujjako Museveni n'abantu abalala. Ideology yemu waliwo abantu abali mu comfort zone. Ne mu nsi yonna ababeera mu comfort zone gye bali naye waliwo embeera baleetera okubajja mu comfort zone bebaani mubafuule uncomfortable. Nkiddamu abantu bangi beefula nti bali comfortable bali but mu strategies olina okukola mulina okumakinga sure nga abantu bana bali mu comfort zone mubafuula uncomfortable. Baveyo abasuuzi bali mu comfort zone mukama n'abaleetera ekyajabu bavudde mu comfort zone they can speak now as if ntubadde tebalaba. So strategy zino zegenti omuntu obanga ali comfortable mu Uganda mufune strategy ezibafuula uncomfortable bajje mu struggle. Nkiddamu kati Museveni yajja mu buyinza ng'akozesa strategy etali ya kalulu era Museveni teyajjanga mununuzi. Museveni came as a terrorist wadde yeeyita rebel. Nkiddamu gwe comrade Museveni teyajjanga freedom fighter. Museveni yajjanga terrorist wadde yakifula nti yali rebel. Go and check the history of Fronasa. The history of Fronasa, that is a terrorist group which formed by Museveni after he nicknamed himself as a rebel. Which rebel group was NRA, which turned to be NRA. Which rebel group was NRA, National Resistance Army. Later changed to National Resistance Movement right now. Bagenda bakyusa bukyusa. Kati muganda wange bwabanga Museveni terrorist yasobola okukolesa obutujju bwe n'atwala obuyinza abulemeddemu ng'akozesa butujju ng'osuubidde bw'otamenke osuubidde nti ogenda kukola bwekyenjawulo. Jjukira betwagala okumenkera bano abantu si bannansi bakimanyi era essala basobola okudduka. Muganda wange nkugambye nti obuyinza Museveni bw'alina yabufunanga butujju. Gwe kyekikulooleza mu bwomenka kimenya mateeka. Nkubuuza Museveni yajja mu Uganda nga mutujju okutandika Fronasa. Bw'amala okufuuka omutujju n'ateekawo ekibiina ky'abayekera ekiyitibwa NRA ne kitta abantu. Bw'awangula nakifuula National Resistance Movement kati ekiriwo nakyo kikyatta abantu era obuyinza tayagala buta. Gwe yala kuŋŋamba nti ffe abalina ideology nza tuli bakyamu nnyo okusinga Museveni eyali omutujju nakati akyali mutujju. Nkubuuza Museveni is a terrorist. He was and is still a terrorist. So how do we deal with a terrorist? We should implement ways of dealing with Museveni as a terrorist.
yamala kutta bannayuganda okutuuka waali. Museveni yamala kutta bannayuganda almost million 2 okutuuka waali. Gowasani ani gowase toyina gowase naye ate odiringa ne terrorist akera ku macha n'awamba Kibalama n'amutta akera ku macha n'akona Frank Senteza akera ku macha natta muka Kibalama ng'amutidde mu kinabiro n'amuteekako n'essuuka. Akera ku macha n'asetinga kkoni n'asala abantu. Akera ku macha n'asenda ennyumba yo. Akera ku macha n'akwata ssente za gavumenti n'azitwala nezizimba basomere Tanzania. Akera ku macha n'akwata ssente n'agula mu mundu nezigenda South Sudan nezitta abantu. Akera ku macha n'akwata ssente obumbi ne bugenda bwe Kongo bukole enguudo ne batakole wadde meters 10 ez'enguudo ne bateekayo obutujja okutta Abakongo. Ng'abatta boogera manya boogera mu Luganda nga kikyakulyetingira. Essawa zino yakutte ssente n'abasajja n'abatwala Tanzania bali mu kusala abaana abatanzira abasala emirambo bagiwa bagiziika. Boza omusaayi. Boza omusaayi. Tanzania ejjudde ebiwoobe. Basaza Abatanzania emirambo ne bagiryawo over. Kati bagenda ku street nga basaba footage kamera zonna bazijja ku street bazijja bazimenyayo. Baagala kujjayo footage obutabalabisa. Oyagala okuganda ogenda kuzanya nga tona strategy nyinala. Lita Nabukenya bamutomere motoka polisi yatomera Lita Nabukenya. Ne bamala ne basala kamera ne bazijjako footage. Lita Nabukenya yali afunye obwenkanya. Sente zali afunye obwenkanya. Bakuba sweet Pepsi emiko musajja wattu. Ne gulinize za muri musaini zimuvamo sweet Pepsi nafa. Kibalama musajja wattu. Bamuwamba. Kigambibwa mbu nze nabagamba Kibalama mufu. Ne walosese zigandi Kibalama jali ne bamupakulamu amaaso. Nga they can't produce Kibalama without his two naked eyes. The same applies ku Damulira gobaje wa Kiseka. Ne kigamba nti bamujjamu amaaso. Tebasobola muleeta mu public kumula ego bakwatanga alina amaaso. Bamuze mu public atalina amaaso. These are the people we are dealing with. No kwata omwana muno no wiwa kamula li mu mbugo. No kwata omwana bwana omulepinga no musiyaga. No kwata omwana omulenzi no mwambula no recordinga video ngo musiyaga. Mu kimenti ba comedy bona abasinga bawana state ina videos nga basiyaga babajjemu engoye nga bazikozesanga tu okubalwanyisa mu struggle gye tulimu. Gwasinika ebinnyo mwera we are so peaceful nja amugulu battanga abasajja balugwana ne babafumba mu ntawule baliyisa abantu beggulu. Nokwata omwana wa muno n'omulisa n'omufumba n'omulisa muntu munne ne batakomaawo ne bajja ku kyo ne bazingako ekyalo buli mukazi yenna omukulu ne bamwambula n'abaana baabo bawala ne bakolako ogwa Sodoma ne Gomora ng'abaana baabo balaba. Gw'okimanyi ekitegeeza omusajja najja n'akwata maama wo n'amugjamu engoye gw'omwana omuwala ng'olaba n'akalakata nnyoko ng'olaba. Ne bamala okukalakata nnyoko naawe ne bakugjamu engoye ne bakalakata nga nnyoko alaba. Zino si horror movies, bino biri mu reality. Ne bakwata abasajja ne babasiyaga ng'ensi eraba. Babikola mu Northern Uganda. Gomanyi ekitegeeza omukazi omukulu azaala omwana omuwala bamuyumwambulamu engo ne bamukalakata ng'omwana we alaba. Ne bamala maama ne bakwata omwana omuwala ne bamukalakata nga ne nnyina alaba awumisa nattuku. Maama waagezaako okwekyakyanga omutwe ogw'omwana bamukubakopa bamugjawo. Okimanyi ekitegeeza ggwe? Ne bakwata abaana abalenzi ne babasiyaga. Gw'okimanyi ekiri mu safe house.
omanyi ekibira mu safe house bino tubyogerera ensonga tulina bakomredi baffe abeyewunzise batya nti ne mu America mu budde obw'abaddu bwe baguli abaddu eri abaddugavu abaddu abali mu comfort zone ng'amanyi tebasobola kuva mu budde obwo era abazungu babawanga emirimu egy'okukola balabire bannaabwe abafuusi bambega buli yagezangako okuleeta ideology ebajja mu busibe obw'obuddu ng'abantu abo babawera mu bakama baabwe nga bakuba amasasi nga babatta ompulira abo nabo gye bali ne mu struggle president agezezzaako nnyo okweradicate ng'okubulya abantu kyekyokukola nga bampuuga baani bajja boogera ebigero by'ekisiru nakatuleta ideology ezisinga obungi eriyaga nti ekyo sijja kigendamu ekyo kyabutemu ekyabufu kyabutategeera ffe tetugendagenda ku nkola eyo kubanga tukimanyi system ya slavery ekyali mu bantu abamu olambera ku ssomero nga katwekalakaasa olw'emmere embi kankuweko simple example mwenna abasomerako mu boarding schools ne day schools essomero lituuka ne bafumbira emmere embi ng'ebijanja birimu amayinja birimu kawunkubi obuwunga bukaawa musula bubi babasomesa bubi abaana mugamba mutula tugenda kuteeka okwekalakaasa ne mutuula bulungi ne mutandika tugenda kwekalakaasa saabwe ziti bwa temunneekalakaasa headmaster ne poliisi nga basazeeko nti mugenda kwekalakaasa twategedde okitegeera bulungi nnyo nga babawaddeyo bantu abadde mu meeting yammwe kati bwe banga mu masomero gyebiri ne mu politics mwebiri ne mu slavery byalimu naye kyatwala obuvumu eri abantu abakola obuvumu okulanga balonda bannabwe mu busibe waliwo omukyalo ono bamuyita Tapman omukyalo oyo mulaba kino kyekifaananyi kye origino bamuyita Tapman oyo mukyala bukyala Tapman genda ku YouTube genda ku Wikipedia genda ku Google oteeka omukyala gwe bayita Tapman mukyala bukyala ono Tapman yagezaakangako nnyo okutegeeza baddugavu bannaabwe tusobola okufuna enkola ABCD ne twenula okuva mu bufuuzi buno obw'obusibe era bamu baabaloopangayo n'omukyalo ono kyamutuukako naye nga kyeyali akola kyali kyakunundula bakaddugala banne okitegeera kamukusomeseeku wano katono oyokootegeere ku bintu ki byakola omukyala banyega bamuyita Harriet Tubman maama we yali Aromatina Rose bamuzaala mu Gwakusatu mu mwaka 1822 n'afa mu Gwokusatu nga 1913 yali mukyala mu America eyali alwanyisa obusosoze oluvannyuma ye lwe yadduka mu busibe obwo mukyala ono Tubman yakola enteekateeka za mirundi 13 okujja banne mu busibe okusingira ddala kikola nnyo okununula banne baali 7 omwali ne famire kennyini n'emikwano gye ng'akosa network n'amagezi ge katono gegamuwa okujja baganda be n'emikwano gye mu busibe obwo obwabo abasibe n'abazungu n'abateeka mu safe house ez'enjawulo era n'akola underground okuba nti yadiringa n'abasajja abo n'atandika ne civil war era gwe yabeeramu okuba nti yakola emirimu egy'enjawulo n'okuba nga yabega abasajja abo n'abakazi mpaka olwo yatuuka okuba nga anunula baganda be kankikunyonyera mu luzungu olyoka okitegeere mwabawakana muwakana olw'okuba ne Tubman ono bulaba firimu ye oba hisitole ye era bwe yaleetanga ideologies ezinunula banne eri abagati ffe tetujja genda eyo genda ne Museveni kennyini kino kankikugambe Museveni kennyini nga yaleeta ideology y'okuyeekera eri amuga nti ffe tetujja genda yeeyo no ayo tosobolayo togenda biveeko ffe tetubirimu gwe genda baamugamba banne
Museveni bw'atandika ekintu ne kikwatayo then bennyini bamuyungamu nga tabayise. Ne Tapman bwe yagezangako bowa ideology bamulyangamu olukwe ye n'asigala ng'agenda ku kintu ekyo paka lwe yakikola abamuyungako lwe bamuyungako. Kati na kino kye tugamba tulina okukyusa program ne tukola ekintu ekirala eri abaga nti ekyo tekijja kukola ate ekyo kyabulabe no gwe sirika tokigenderako sirika eri abagenda okigenderako bwe kiraba kimaze okukwata then you rejoin later but right now we are creating and looking for more ideologies how to unroll Museveni from where he sits or where he sleeps in Uganda. Kubanga semu na Uganda. Kankudiremu. Harriet Tubman, born Amoratina Rose, March 1822, March 10th, 1913, was an American anti-colonialist and social activist. After escaping slavery, Tubman made some 13 missions to rescue approximately 7 enslaved people, including her family and friends, using the networks of slavery activities to protest vote and safe houses known as collectively as underground railroads. During the American Civil War, she served as armed scout and spy for the Union Army. In her late years, Tubman was an activist in the movement of women suffrage. Omutegedde omukyalo yo kati nkuddamu wano kati wudda bulungi nnyo otegeere nti ebintu omusirikanga kugwe n'okola ebyo n'abalala bakke bakola ebyabwe. Tugenze bbaasa. Born into slavery, Dorchester County, Maryland, Tubman was beaten and whipped by enslavers as a child. Earlier in life, she suffered traumatic head wounds when an illiterate overseer threw heavy metal weight intending to hit another slave, but hit her instead. The injuries caused dizziness, pain, and spell of hydroposphomia, which occurred throughout her life. After her injury, Tubman began experiencing strange visions and vivid dreams, which she ascribed to premonitions from God. Those experiences, combined with her modest upbringing, led her to become the savior of other slaves. Kati woli story yono mukyala filimu ye gyeri obutabwe gye buli bamuwandiikako kati Kyagulanyi agezaako nnyo okujja bannayuganda mu busibe buno obwa occupation. Lumbuye yengezaako nnyo okusomesa bannayuganda obajja mu busibe buno obwa occupation. Naye eriyo ate abalwana bali mu struggle nga bagalunga byayogera ate tebikwatagana struggle. Muganda wange ffenna tetugenda kubeera mu kintu kyekimu. Kino kye tubaga abantu bangi ne Museveni baasooka munyoma ne bagana omugoberera fine ne bamugoberera. Nakati kye tubagamba tulina okulooza kabokisi ak'okubiri. Soko sige ekifaananyi. Tuli obukadde ana mu butaano kale katugaba na mu butaano. Yes. Abantu bali mu kututta tebawera wadde emitwalo 5. Tuli obukadde ana mu butaano. Abantu batutta tebawera wadde emitwalo 5. Tebawera wadde akakadde. Batutte saaki. Batutta kubanga wano baleta system ya divide and rule. Bawulemu bafuge. Kati gwe mu system yabalamu ofuge era ojja kwagala ne olutalo ku Lumbuye ne Lumbuye ne yakuliyeti ng'olutalo bere mu ntalo feke nnyini nze ekyo sikigaba na kigaana bulahaza bwonkolako video nolowooza nti nze ngenda kukuddamu ntayi kubanga bye nasooka okusoma Museveni byayagala gwe nkuwa freedom neweerabisa wekka mu system singa mbadde mungobera ebbanga ddene nnyo. Nze comrade bw'ayagala okugenda mu diversion oba okulyetinga olutalo between me and me ne mumanya I unfollow you ne nkublockinga ku social media platform ne ku WhatsApp no communication kye tuyita ignore and delete ekyo nkikoze.
So gwe bwokola olutalo kunze sigenda ddu kutwalira kubanga mba ngenda sigenda kwala kana Museveni kyateekawo kya divide and rule bwe tuba tuli mu kakebe ke kamu ng'enseenene lwaki tulwanagana bwe tulwana ani afunamu kati goba tewasoma system ya Museveni and divide and rule n'otagitegeera ogamba otyamba oli wankyukakyuka ogamba otyamba oli analyst ogamba otyamba oli blogger atasobola kukozesa bwongo bukati Lumbuye yogedde bikuba Museveni bikuba NRM ate nze nyingirira mu luddawo bikwate mu mbankolera ani bwe ntandika otalo ku Lumbuye mbankolera ani era singa tabalumbuye ngenda dutandika bwanziriza tugenda komawa ani abafunamu kati nze kyennakola nawandika kagambo ignore and delete gwe tandika olutalo ngenda dukulekera bulungi nnyo bw'ona otuuka olwagala odukomyanga olukomya nze siri ku budde bwa divide and rule kyenasooka okukola kiri kintu eki ignore and delete system ya divide and rule gye nagisomamu ngimanyi kubanga the more we keep on fighting each other Museveni yafunamu so nze siina budde bugenda genda mu ntalo na comrade olwa system ya divide and rule owa system ya divide kubanga nze comrade sina kyenkwetaaza comrade sina kyenkwetaaza olwaleero lwaki 1 nina omutwe sikozesa bugwo 2 nina information sikozesa yo 3 nkola research sikozesa research wo 4 nsobola okwogera nsobola okugatta information sigwe ampa ebyokugatta n'ebyokukola kati mba sina nnyo kyenkwetaaza nkwetaaza ekintu eki focus ku Museveni n'abalala kati bw'ona okitegeera nti nze sina nnyo kyenkwetaaza wano mu communication okulwanyisa gavumenti ya Museveni you will mind your business one time okitegeera kati nze mba sina kyenkwetaaza nga gwe nkwetaaga kufokasinga kulwanyisa Museveni wenkwetaaza gwe ng'omuntu sina kyenkwetaaza no nkwetaaza kimu muntu kitunza wa Museveni kyenkwetaaza ne bwodda bw'ate osobolete entalo president tuba tumuggyako amaanyi tuba tumuggyako focus tuba tugijjako focus tuba tuwadde omulaba amaanyi mu system ya divide and rule yensonga lwaki gwe tolaba tosobola kutula ku manti ensene zino lwaki bazikwata zibira mu kacupa zirwana kubanga zirwanira space wadde tuliwo mu kulwanyisa space tulwanyisa mulago bayita Museveni ekyo mumuna akimanya mu kiteeka mu bwongo buli omu ojja kunoonyanga ku information ojanalizing olabise mpaka abantu banaafuna information etuufu ne buli lwonoddanga ate okuliyetinga diversion within muffe kitegeeza oba okuliyetinga Museveni space y'okukola diversion ne system ya divide and rule byetutayagala ekyo njagadde bawa analysis yakyo okuva n'olwa mutegeere nti nze bw'ojja okuneerijjako kulwanyisa information yange gogenda okugambula bisinze nze nasoma ebintu bino bimanyi bulungi nnyo 1 manyani yani ono alowooza atya ono alwanyisa space alwanyisa information oli ayagala space nze sirwanyisa space sirwanira space sirwanyisa information sirwanira information kyokula nti bwenkola information nga waliwo comedy yagikoze eyo njibuuka nengenda ku kirala abaluddeko nga mumanyi ekyo nkikoze era otugada bombuuza gundi yakoze information eno giramuga sigimanyiiko wabula gitwale nga bwe yajogedde kubanga eyo yiye nga ye ekyo kyoze nkibagamba sisobola kuwaka era bombuuza ti gundi information gyafulumiza yabadde research and information gitwale nga bwagikuwadde bwente mbagamba abantu bonna bonna kubanga nina ekizibu kimu kyekiriwa manyi kye bayita okunoonya information manyi kye bayita okwanalazinga information manyi kyetwala ssente kyetwala time kitwala n'obuvumu mwena muyina amasimu kumwe mwena bameka bayinza okukola video nga zino on a daily basis weekly basis monthly basis bwotadde ekyenkyongo yogera bameka kati omuntu akwata essimu n'agyetunuzaamu n'alumba Nnyando Yosoferi ne sisitimu ye muwe ekitiibwa ne bwankolako damage muleka kubanga mmanya nti ayinza okuba somewhere ali infiltrated bamuyingiramu kati gwoga nti ze nkozesa nnyo omutwe gwange sikozesa mutwe gwa mulala gwoba okyalina time bakozesa omutwe gwo muganda wange weeterezi tebapangisa mutwe gwo mu struggle tebapangisa mutwe gwo
oyina kukozesa mutwe gwalita mu struggle kyenje okugamba yesobola kimulina okwetereza ennyo gwaga nti ogenda kulwanira Lumbuye mu information ne bona ogenda okuloga tojja kunsobola kubanga nze byensiba mbirudde emyaka 25 bimanyi ojja kumala biseera kati kitegedde bulungi nnyo bwe bamaze kikunyonyola ekyo katugende ku nsonga endala yatuleese ekyomukyalo nkyokusomeseza era kitegedde bulungi nnyo kati olwokuba nti NRM eri mu kuzunga nga basigaza kimu kyakubba kallo ntegezeddwako nti bwe bamaze okutegeera nti tubakubya akallo bakoze strategy nga gavumenti yakuŋŋaanyiza bagirudi president ne bagirudi leaders bonna across the country ne batwala mu seminar nga bagenda facilitating sente bagende nga ku TV ku radio ku social media na buli wamu nga bakola ekintu kye tuyita propaganda blackmailing and defending NRM so bona babayita ba intellectuals nga bali ku university top leadership yavubuka manya nti state yabataddemu sente 1 bataddemu billions eziwere 2 babataddemu seminar basoma nga message bagenda okusindika buli social media platform wa ku TV nga bali against national platform lwa Kyagulanyi Center nga ba defending Museveni meeting eno yabaddeyo era njagala kuwa ebimu ku bifaananyi ebyabaddeyo mu guild meeting eno kubanga nze sikwa information desikwerako bifaananyi eyo guild meeting ey'abaana ba university mugira bulungi nnyo babatutte yiyo bagiyita Uganda National Students Association Council of Guilds yiyo mwenna abamanyi abavubuka bano gye batuula babona babasinkanyiza bonna bolaba bakulembeze ku university ez'enjawulo eno project egenda kujja ku social media ku TV ku radio nga batandika okudisinga okublackmailinga nga badefendinga Museveni ne NRM nga baba Robert Kyagulanyi Center bonna baabo ne mufute jinja mufuna kasita mbategeza ngo budde bukyali wano kalabika bulungi wait a minute bagita the Uganda National Students Association bagita Uganda National Students Association 35th Inter-Guild Council theme bebano wano babatadde mu biweya house gye basomeseza gye bagenda okukolera omulimu ogwo bala bulungi nnyo abagiri president wa university ez'enjawulo ne council zaabwe gye bagenda okukolera emirimu egyo oluvannyuma lwaki bagenda kikola 1 babloga balemeddwa ba YouTuber balemeddwa opposition ya Museveni omuli PPF ADF DP Jema byonna byalemye n'emmengo kennyini enalimu branch yalemeddwa kati badde balina okufuna abeeyita land friends babaleete babateeke mu system batandike okulumba Robert Kyagulanyi kati wonna wobasanga bantu obuuza sente bazibateeredde okuba nga bakola omulimu ogwo across TV ne radio station zibagenda okukolera ki zibagenda okuba nga mwebali bakola emirimu egyo kati olunaku olwaleero biri bya Tanzania kambijjemu okumanya Museveni ekintu kimutabuseeko nga n'okubba akalulu kayinza omulema wetwogerera olwaleero mambuka ga Uganda twabagamba nti baleeta ba refugees sincerely speaking leero njagala mbakolere forensics mutegere bulungi nnyo forensics oni alwa yes tugamba nti abantu bafa mu mambuka bafaanagana n'abantu b'omu Sudan ne waliwo enjawulo
waliwo enjawulo mu bantu baffe mu mambuka n'abantu b'omu South Sudan batya. Abantu b'omu Sudan baddugavu nnyo olumu babeerako ne kale ensiwufu yennyini ng'olowooza bamutaddeko oluwawu abaddugavu ekitali ku bantu baffe mu mambuka. Kati bwe mulaba campaign trail za Museveni zonna abantu abaddugavu ennyo be barefugee okuva e South Sudan badde basombanga okujja mu campaign trails. Yensonga lwaki abayimbi babadde bayimba nga bayimbira nga bayimba nga bali balaba accident bye bayimba tebabitegeera kubanga bali badde baleeta refugees. Kati sente zitandise okkeewa mukkeewa n'abayimbi bennyini bagambye kalya tuzisuula abantu betuyimbira batulabanga accident tebatutegeera ne twemoola ne tuyimba abayimbi batandise okubijjamu enta. Kati olunaku oluwo olwaleero ebaddeyo laale mwambuka eyo tebaleese mmere. Barefugee ne bannayuganda batonotono tebeekyanze tebadduse ku laale. Kati ate amagye nga gatandise batayiza obutafuluma mu kisaawe. Barefugee tebawadde soda tebawadde sente ne bannansi batono badduse mu kisaawe ng'ate amagye gatandise bakubamba okubaddeyo ku laale ya Nnyando Yosofeeri. We mujjo tutegeera nti byetubaga bituufu. Natera okuvuma tugenda tutabuse tukoye kisaawe tukoye akatugende tunadanga president tugenze tolese byakulya leero president tugenze tugenze ebyokulya tolese tugenze ne t-shirt ebyokulya oganyoleza tugenze atugende ebyokulya biganye katumanye kagenda nawe tulifana wekiro kati eno bayitusaliza bakwagala tubeera nga tukolaki atudda mu kisaawe naye tuganye ekisaawe tukiganye emmere tewali nebyawogera tetubikkiriza bayitusaliza nga nte tufuuse nga nte alange kiri mu kisaawe eno tufuuse nga nte atalize ento tuganye hakuna tukiganye eri mmere mwitukalubiza bwerere ekisaawe tukiganye kati kidduke abantu babulira ekisaawe nga pulezidenti atuuse kyewunyisa baana nga bagamba bwagala naye bamudduse bagambye nedda eno kirabika roboti si muntu tubadduse mu kisaawe ekisaawe kigenda kala ejogera ekisaawe kigenda kala ekisaawe kigenda kala gwe mwana bange olowooza byakusaaga naye nga bavuddeyo ne yero yaabwe yero bavuddeyo nayo enjogerera embeera nzibu wano mu katundu k'ennabiratuuku k'enkalamujja embeera emukyankalamu kembagenda badira naye ng'embeera ekyali mbuzibu nnyo bannange. Kati eno Kalamujja Kyagula gyabadde n'akuba nga talina gwanywesezza naye kati ono correspondent omusasi waffe omusasi waffe manyi olumu nzija nembaweereza wano nembasesa naye nange embeera ku live za president nga bali mu campaign trail ntera nnyo okuwuliza abantu aba mpuliriza nnyo Buganda Ronald Mugenyi alina sitole zaleetaawo kati n'oluseka era omutemu nemugalugala otandise ebintu byo ayinza okuleeta emboozi z'essuuti ya president n'alyoka atuvugira mu comment section yawo kati yate sama Uganda n'ebintu byaleetaawo nga tosobola nga bisesa busesa kati ne commentator ndo oleka agobera nnyo sama Uganda nani ne Buganda Ronald Mugenyi okitegeera kati
bino bye tubagamba president yabadde Kalamojja nga talina gwawadde ssente talina gwawadde mmere talina gwakoze eki NRM olwa Museveni agenze olwaliro omusasi alabika alaba nnyo sama Uganda ne Comrade Ronald Mugenyi owa Ghetto TV line 1 muwulire bulungi nnyo muyinza okugala Lumbuye alimba natera okufuluma tugenda tutabuse tukoye kisaawe tukoye akatugende tunadanga presidenti tugenze tolese byakulya leero presidenti tugenze tugenze ebyokulya tolese tugenze ne t-shirt ebyokulya oganya oleega tugenze atugende presidenti ebyokulya biganye katumanye kagenda nawe tulifana wekiro kati eno bayitusaliza bakwagala tubeera nga tukolaki atudda mu kisaawe naye tuganye ekisaawe tukiganye emmere tewali nebyayogera tetubikkiriza bayitusaliza nga nte tufuuse nga nte alange kiri mu kisaawe eno tufuuse nga nte atalizendo tuganye hakuna tukiganye eri mmere mwitukalubiza bwerere ekisaawe kikiganye kati kidduke abantu babulira ekisaawe nga pulezidenti atuuse kyewunyisa baana nga bagamba bwagala naye bamudduse bagambye nedda eno kirabika roboti si muntu tubadduse mu kisaawe ekisaawe kigenda kala wenjogera ekisaawe kigenda kala ekisaawe kigenda kala gwe muganda wange olowooza byakusaaga naye nga bavuddeyo ne yero yaabwe yero bavuddeyo nayo enjogerera embeera nzibu wano mu katundu k'ennabinatuuku Kalamojja embeera emukyankalamu kembagenda badira naye embeera ekyali mubuzibu nnyo bannange kati Buganda Ronald Mugenyi ne Sama Uganda munoonye correspondent bw'omu Kalamojja ono mumuteeke campaign trailer kubanga alabeka muweereza bulungi yakopa kumu kati bwe tubadde mu Kalamojja mewala wakwate baagala balaga kana nezibadde teziri busa esoroti erebadde drive y'esoroti yo drive y'esoroti simenti bangi postings obangi sengi savings drive y'esoroti nyizo kuba sigi savings drive y'esoroti sigi savings let me see oba drive y'esoroti ngitaddemu wano drive y'esoroti ero aha yes yeah aha kati nebadde drive y'esoroti nebadde drive y'esoroti naye mugirabeko bulungi drive y'esoroti okitekate drive y'esoroti nga bwe badde kati omanyi nkansoke mbagambo ekigambo kimu buli lwokola video eno olina omuntu gw'oyigiriza by'oyogera abiyigirako enjogera gy'oyogera agiyigirako enneeyisa agiyigirako kati bakomere bakola video ku social media kuno mumanye nti waliwo abantu bemu inspiring bemuteekamu obuvumu okufaanana nga mu kye baagala mukole kubanga naffe tulina bye twayigirako neryo n'abaana abayigirako nkitegedde bulungi nnyo so kati kyovula nti abaganzi sisaasanya ntungo n'ebyo program basaasanya entungo so mutegeere naye nga abasajja bali bubi mu ngeri nga bwetambula bwekola kati mutagingire wano omwami ono gwe bayita
Kubayita Odongoto. Odongoto, I have your message. I think 2 days back, I think it was on Saturday. I need to be collected. I don't think it was on Saturday. But I think it was a weekend political program, which program was attended with so many opposition figures and NRM agents, including you. I think it's the same program where General Secretary Rusu Longoya attended, where he exposed Mpugamana, and I think you are the one in the attendance. You went on blaming that amongst the opposition figures in Uganda, they failed to join Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP party. And you are asking yourself why. Let me tell you one thing, Mr. Odongoto. First and foremost, I would like to ask you one question. Which party do you belong to right now? Which political party do you belong to now as we speak? The answer is, you don't have any political party you belong to because you betrayed FDC. You betrayed the people of northern Uganda because you sold your soul to NRM. You understand? There is ongoing land grabbing in northern part of the country. You are quiet. There is ongoing kidnaps and assassinations in northern part of Uganda. You are quiet. But you got the guts of coming on the podium trying to expose or trying to blackmail Kyagulanyi Ssentamu that no one in opposition joined his party. Let me tell you one thing, Mr. Odongoto. I don't think that you have been in Uganda all along. Like 5 years back, I don't think that you've been in Uganda. What we did in National Platform was to erase all Museveni agents in NUP, whereby we exposed even the so-called opposition figures in the country because they have been working with Museveni all along. You understand? There's something which happened to you. So when you came out and you talk about a national platform that nobody in opposition joined NUP, the second question is, for you, what blocked you from joining NUP? Which reason can you give to the public that you didn't join any political party in Uganda? Either NUP, FDC, Sujui, nani. What reason can you give to the public that you didn't join any political party? Before you ask such questions. One, first and foremost, Mr. Dongoto, the public knows that you were fraudster, you were mafia, uli mufere. Bino byadabuza, uli byadabuza. Why is Muntu not in Bobby Wine's camp? Why is Nandara? Ulira amanya gagenda okumenya gonna gawulye bulungi nnyo. Ulira. Why is Muntu not in Bobby Wine's camp? Why is Nandara not in Bobby Wine's camp? Why is Mpuga not in Bobby Wine's camp? Why is Munyagwa not in Bobby Wine's camp? And yet, in the 2016 election, everyone was in Besige's camp. So there is something not right there with this NUP. So we are monitoring them, but it is not adding up. Okay. And at 48 years, I can know what is wrong and what is not right. I said on TV, and I want to repeat today, I have a client who spent 103 days in Kitaria prison. He was arrested from Kenya. He told me that the entire prison is full of NUP supporters, 530. That at times they open the prison cells and they come and pick some. 2 or 3 died. What is Rubongoya and Bobby Wine saying about the freedom of the young people who are in that? First and foremost, gentleman, Mr. Dongoto, who is the person responsible of arresting the indigenous Ugandans, especially the NUP supporters? I think it is your boss Museveni. So, you've left Museveni, who is arresting, kidnapping, torture of those indigenous Ugandans who support NUP. Then you are claiming attacking NUP and Bobby Wine. That, for you are narrating as if that it's Bobby Wine who are arresting those people. Does Bobby Wine own any police post? Does Bobby Wine own any prison in Uganda?
Does Bobby Wine have authority to arrest or to detain or to kidnap any Uganda? No. So, when you sit in the studio, like on NBS, when you are sent by the state to defend the state without asking your question, who is the person behind of arresting and kidnapping Ugandans? And you are asking the questions of the people who are suffering right now because they are taking care of those people's families right now on the taxpayers' money. Me, I'm not surprised about your behaviors, and the history doesn't save you because the public doesn't know who the hell are you. So before you come out to yap against national platform Bobby Wine, please, I was informed to inform you, Mr. Odongoto. Hope this message, you will get it either right now or tomorrow or any other day before the end of this week. Mr. Odongoto, the so-called clean gentleman without blame, Museveni gave you money and you constructed a hotel in northern part of the country. That is 2019, 2020, 2010. But unfortunately, after completing your hotel, or before completing your hotel, you were looking for the supplier who was supposed to supply you with electronics. You went straight to Chiyembe here in Kampala, or in Chiyembe in Kampala. You approached one Kalule. You asked him for goods worth 35 million Ugandan shillings. The gentleman accepted to give you those goods worth 35 million Ugandan shillings. 2019, 2020, 2010. But unfortunately, you vanished from there and then. You didn't pay the gentleman his money up to now. 35 million Ugandan shillings. The gentleman now is bankrupt because of you. So, how dare you stand on national television? You start questioning. People are fighting for freedom. And at the same time, for you are defending the government, which is full of conmen like you. Because you know, the moment the government is overthrown, you are going to be answerable for some flawed charges. Gomufere, Dongoto. Echiwakiza government ya kubanga oli mufere. Njagadde okuyisa message no mu Luzungu olutegere. Mpise ono Oluganda bulumanyi. Odongoto wafuna sente mu NRM zebakuwa okwerabira baganda mu Northern Uganda ebizibya Northern Uganda. Nozimba hoteli Mambuka mu 2010. Bomalo gizimba alina okuteekamu ebintu by'amasanyalaze. Omuli waya, cables, amataala n'ebintu ebirala. Nojja mu Kiyembe ew'omwami gwe bayita Kalule n'omusaba ebyamaguzi ebiwala miliyoni 3 mwezi mu 5 n'abikuwa n'omugamba sente ogenda zireeta after 2 days. 2 days from 2009 2010 emyaka emeka nga tumusasudde miliyoni 3 mu 5 nakatula musajja yavuwadde. Naye olw'okuba nti okimanyi nti gavumenti yamwe yababbi na oli mubbi nti gavumenti bwevaako Kalule agenda kunoonya omusasula sente ze tokyakwata esimu azijjako bakujja mu parliament ena wagenda kujja obeera ku nyumba toli mu America obeera Dubai batoli mu Dubai beera Canada kubanga otya muyiru bwafere. So I'm not surprised that also you're fraudster, you are defending a government of mafias, pirates who are there against the law. So I'm not surprised. So you come on television defending NRM, attacking. Nope. You are part of the system of mafias. So, Mr. Fraudista Odongoto, can you please look for Mr. Kalule and pay him back 35 million Ugandan shillings, which you didn't pay, of the goods which you received from him in Chiyembe. Jensongora chabantu bano bonda balwanira government kubanga babbi. Yazimba hoteli ngayagala musupplying amasanyalaze najja mu Kibe mu duka le musajja na musupplying ebintu mwami Kalule miliyoni 3 mwezi mutatazimu wanga kati boba 2010 ngomusajja mu miliyoni 3 yamu ebintu miliyoni 3 mu 5 sede meka katika sawa zino calendar ziba sede meka ezo miliyoni 3 mu 5 kubisere zali sente nyingi nnyo kati ngomusubira okujja okugerera magezi oyo abo bangi nnyo. Chovula buli wagira NRM mwina nabaga buli wagira NRM mwina file mu court bayina file mu police biba abantu
Ronald Disempoga gai bagiyita Signature Hotel eyo Dongoto. Well and good ne hotel ilo bagimanyi. Bagiyita Signature Hotel ye hotel ya Dongoto. Kati Signature Hotel eby'amasanyalaze byonna ebirimu bya mwami Kalole mu Kiyembe. Embwe no yagano musasula sente ze. Kyokka yali mu kwogera ebitakwatagana ng'empale ya Museveni. Ng'alumba ki? Ng'alumba Kyagulanyi. Kati ndo beba abantu betwogerako essaawa zino. Abeeyita nti baki? Bannabyabufuzi. Eyo tuvuddeyo. Bwe tumala okuvaayo, nabagambye information yabadde security alert which ewedde ng'etandika ne mbagamba bayingiza abasajja mu Uganda bajja kupangisa mayumba bali ne mundu ne mbagamba nze byange mbyogerako ate ng'omusezi akule siyani nze si ku ground abantu bajja ne bampa obujulizi oninya tuwadde information giwulire bulungi nnyo ka seconds 17 Tichalo bewagambe bituufu amaje gatuuse eno kinya tugalabyeko bagale buyumba bwa mitwalo 10-15 babunoonya ate bagala bwalayisa ate nga buli muntu ekira bekuba n'enjawulo otwewuunyi teeka ya ekyo mukitegedde sijja kirwako mukitegedde bulungi nnyo sigenda kirwako mukitegedde bwe mba mukitegedde tugenda kuvumirirwa nnyo ebikolwa bya poliisi byekoze olunaku lw'olwaleero. Poliisi Mr. Abbas Byakagaba chairman w'akakiiko by'okulonda mukulu Simon Babakama, with the due respect mulumirire eggwanga mukama wammwe abadde mu bufuzi emyaka 4 which terror regime yone maze myaka 4 mbufuzi ebeekyawe wakitiibwa bannansi baayo bannayuganda banyigiriziddwa nnyo to the extent basirise. Poliisi mukimanyi nti omuntu yeewandiisa agenda kuba campaign mubulookinga emmotoka za Kyagulanyi ne mujja embooko ne mukuba abantu embooko. Manyi munoonya kye bayita provocation munoonya spark. Naye simanyi wabula mutandise okulaba obubonero nti people they don't no longer fear. Edda bagamba nti military ze buli omu yaddukanga mu kibuga. Mwadeployinze military olwaleero ekyengera ng'ekuba abantu. People they are no longer scared with the military and police. Ekyo nakibagamba. Mugenderera nnyo okumanyiza bannansi poliisi n'amagye n'emmundu. Ekyo nakibagamba kyalimu okutyabalimu okutegeera. Luli baga nti baleese military ng'egyo misinde kebere ku university Makerere kati. Bwe mbanga mutansi n'akantu akatiisa ke musembe okuleeta kamite makaleesi nga batebakyakatya. Okyawutu. Ekirala kuno kulabula. Gwe wenna wa poliisi ng'okutte solid ogenda kuba omwana omuggo nga talina musango g'akoze. Omwana oyo singa akugwira n'akufiiraka famire ogenda gigamba ki? Era omwana bagenda muvunaana musango manisota myaka 6 baavudde naye nga gwogenze lwa busiru. Tolina lukusa lwonna lukuba muntu mbooko nga tewabaddewo riot yonna eri dangerous. Tolina lukusa. You should learn the rules of engagements. Mr. Simon Byabakagaba. Abbas Byakagaba, sorry. Mr. Abbas Byakagaba, the Inspector General of Police. I know you are not the one in control of the police of Uganda. But inform your police officers. They should behave. They should learn the rules of engagements. What are the rules of engagements? The rules of engagements, any police officer or any armed officer is not supposed to attack any armed civilian. Therefore, any serving officer, either policeman or armed officer, you are supposed by the law to inform that civilian or to alert him or to instruct him 3 times before you attack him or her. But it applies when someone is armed. Someone who is not armed and is not dangerous,
You are not supposed to attack him. Tolina lukusa lukuba muntu yenna atali mu kwekalakaasa, atalina kisi kyakutte, ate n'amateeka gakuga police officer nti oteekeddwa okumanya amateeka ddi lw'olumba omuntu oyo gw'oyitibwa obulabe. Osooka n'omuwoninga omulundi ogusooka, n'omuwoninga omulundi ogwokusatu, n'omuwoninga omulundi ogwokusatu gwe gusembayo, ogwokuna n'otakinga action. Era action bakulagira either kusooka kuba rubber bullets. Rubber bullet wezigaana ng'ali dangerous armed, then osobola okukosa live armed naye ng'ate okuba magulu. Negwe police officer from nowhere n'okwata kibooko n'okuba omuntu already wamenye etteeka. You should learn the rules of engagements. Before you pull out any solid wire or a wooden stick to beat any unarmed civilian, it breaks the law of Uganda. That provocation will result into case. Because these are human beings, these are grown-up people who are there to support their candidate, but for you, unlawfully pulling out those solid wires, beating civilians, unarmed civilians, it is against the law. Any slight mistake, you might beat someone and you end up being beaten in reply. Or in any self-defense move. Si wa polisi si basomesa wala siri kubasomesa naye mbagamba kimukola kimenya mateeka. Okuba omuntu yenna nga talina kisi kyonna, talina kyakoze, omusajja asobola okukuba ejjinja ku mutwe n'ofa ne bakuziika mu self-defense. Nze siri wano kusomesa polisi oba kusomesa w'amagye, wabula amateeka amawandiike mu constitution weegali. Gwokimanyi omwana omukuba emboko nga bali talina kyakoze, oyo omwana alina right ye defending asobola okugwa nawe n'akuggyako ne mundu n'akuba amasasi. Gwa military akutta omuggo okuba omwana omuggo omukubira ki? Owa poliisi akutta omuggo okuba omwana civilian talina kintu omukubira ki? Is he rioting? Yekalakaasa? No. Peacefully alinze mukulembeze we ayitewo, is happy, enjoying omubulookinze omukuba emboko. For what reason? Mugenda kufiira mu bintu by'ekisiru nze mbabuulira. Tali mwegenda kujja nga civilians are against the officers. Ng'omusajja ajja kugantize kanfu onkubi emboko. Mumusaaga n'abantu. Teri musirikale ali above the law. Koberi wa military, koberi wa amagye, teri musirikale ali above the law. When you broke the law, you are going to face the law. If you attack someone unlawful, that person has a right to defend himself or herself. Constitution weesoma. Nchiddamu owa police bolumba omuntu mbumenyi bw'amateeka, omuntu oyo alina eddembe okwedifendinga nga ye kubanga oba okikoze mbumenyi bw'amateeka nawe bamenye etteeka. Nchiddamu kiba mukwata emboko ne mukuba abantu kimenya mateeka nga mukwatisa amateeka. Omuntu oyo alina etteeka erimufuga lye bayita defense, self defense. Ne mu kooti self defense omusango baguwaaba musajja ne yeewuzaako. Mwaba akusiba jita akosa self defense, mwaba akusiba genda musiba manisiro. Temyaka mukaga nga avuddeyo. Myaka mukaga monsezi wa ezivuna n'ekiro n'emisana, gye myaka 3 nga avaayo gwe ng'ofudde. Si wano kubasomesa. Kuba this is not my responsibility. Omuntu atambula peacefully candidate wajja okutta emboko mukuba emboka nzifu.
ekikulwa ky'okukwata embooko okuba omuntu olwedde oba omenya etteeka likuga there is rules of engagements. Genda ononyereze vidiyo z'omusajja gwe bayita Kawesi gwe mwatta. Kawesi teyakolanga operation nga tamaze kuwoninga muntu wagenda kulumba. Vidiyo gye ziri ku social media nekirumira. Those are professional police officers. Negwe okutte muntu ogitunuza mu bbanga okuba abantu amasaso. Vidiyo hii mwizo kugamba timbalimba. Wano wabaddewo ekyetaagisa okuba omuntu. Gwe abasajja batusibiddewo ku ssaawa nnyini polisi muwummuza oyo muwummuza abasajja batusibiddeyo konvoyi ya pulezidenti bagisibiddeyo poliisiwo ne bagisiba baagala tujjako baagala tusalako kimu baagala tusalako bakuba abantu emiggo oyo muwummuza akomyewo yo yapima ekimuto bwe tubagamba muwummuza oyo w'ekirevu bakimusalako konvoyi balabe twalemesako kamera ne bata omukulembeze omulungi alinda kubajazibe katuka tugende twendereye tugenda butambala na gomba kirina okuggwa babasazeko bonna muwummuza be bali mu mission eyo okuweereza amanya n'eddoboozi batuke. Alright. Zino video za muzira mwena mberako. Amanya ge mugamanyi. Nze muntu asinga okwagala emirembe. Naye ng'oyagala okumanya nti ndi mulalu to the maximum or to the fullest. Nkolako effujjo nga teriri mu mateeka. Bwe mba manyi nkoze ensobi manyi. Naye obanga ompise ku polisi nga n'omusango ojja kujja seetaaga kunkunoonya. Ompulya bulungi nnyo. Oba mu Uganda ompya oba enkadde eno eriwo nze bw'onkolako effujjo ng'oli munnamateeka simanyi polisi n'onkuyira ekisiro. Making sure nti otugenda kuva nga either ng'ofudde oba nga nze nfudde. Ekyo kyo nkigamba. Buli bwe temujja balaba polisi mumanyi. Sijjukira osi zaali 2010 ya polisi echengera twalina family rangozi polisi echengera wa polisi najja nagezaako okunkuba olya bulwine mugamba sebo kyokola kikyama ndaje emyaka nga mikadde nnyo ne mugamba sebo kyokola kikyama naleeta omuggo yagunkwata twevulungira ka polisi kechengera bagenda okutujjawo nga ndiredde okuntwala okunsiba yankuba olwensooka n'ensirika byama kuba bamugamba nti oyo ettabbo oyo ayogera nnyo ayogera nnyo akayagala nga bali bawadde eddenguzi bwe yaleeta omuggo baatutaasa butaasa naye kye namukola osi yaŋŋamba ate ndiwe olwa damage ze nali mukozeeko ne basooka mugamba nti you are wrong bamugamba you are wrong niwe ngamba nsasula medical bill n'egisasula naye nga kye namukola nkoko bazzukulu nze ndi muntu ayagala emirembe ne bw'onkolako effujjo eritali mu mateeka bulaaza na principles ziri bbiri nsobola okuviira ne ŋŋenda but gwe jangu onnumbe we ŋŋenze ekyo sibuuza principle endala kasita onkwata ettaayi ebira byonna osobola okunkwatako ne kasita onkwata ettaayi mba manyo director ataako oyagala kuntuka erina ekisubuuza those are my two principles. Kati mwa bapolisi mukubakuba abantu ojja sanga omuntu nga yayiika dda windows agenda akuyisemu wamba akuyuwe
talina stress mu Uganda, talina wasula, talina kyakulya, Broad Bank mubanja, enyumba bagisenze, ekyapa kye bakibbye, amubbya amulaba, ate amubbya. Omanyi nti omuntu ayinza okubba e Kampala n'akuvuma n'akumanyiira. Omubbi e Kampala akubba n'akuvuma n'akuyita n'omusiru. Omubbi akubbye n'atakomawo n'akusiba n'okusiba e Kampala. Awe Kampala awo olejja nakusibako omusango ne bakusiba from nowhere, tolina kintu kyonna, akubbye sente z'obafeze, sente za visa, n'akuteekako embeera ne bakusiba makuba. Kati muganda wange, poliisi mumanye nti abantu bano muliko bakoowu, baagala change, balina ebizibu byabwe. Kankuwa ekyokulabirako. Chaos mugikoze ku kitebe kya National Platform ne mugikola n'ekyengera. Ewasigadde wonna poliisi ebadde edirectinga bulungi nnyo abantu nga terina gwekubyeko embooko n'eki. Wano kikendeeza obudde, kikendeeza n'emirimu. Good enough nti abaana ba National Platform bakontrolinga ne traffic, bakontrolinga bakomredi baabwe. Kati goba okuba omuntu already bafuutu sojo omulimu gwe bakola, bakuliyetinga space ne badirectinga traffic, abantu ne batambula. Kati goba ojja n'okuba omuntu goba blockings obutayingira ku side eriko president oba kukuliyetinga jam, oba okolera ani kiki obuyagala. Obuvuyo mbokoze ku kitebe ne mbokola n'ekyengera. Ne wasigadde na president gyabadde poliisi yagambye abantu mudde ku side na mudde ku sete muyingira mu kkubo. Yes, abantu bagobera ebiragiro nebi tewale fuje nemwe mu creating embeera. Lwaki mu creating embeera? Police officer eno message yange njala gibategeeza. Mukyadiringa n'abantu niyo ojja kusanga omwana nga yavaako nga government yavaako, muganda nga ajja kuyuwe. Nemo jagena mu koti okuwoza omusango kusinge gwe ngomusajja yakuyiye ebyenda lwa busiruwo kubanga temutegeera. Poliisi toteekeddwa kuba muntu nga talina musango, kyo tikiriyo nkiddamu. Poliisi terina lukusa lukuba muntu nga talina musango. Lwaki terina lukusa lukuba muntu? Ona n'omubbi akubbye, etteeka ligamba tomukuba, mukwata omutwale ku poliisi. Goloza lwaki omubbi omukwataga muntu ali ku poliisi? Anti bulijjo temukyebuuzanga. Goloza lwaki n'omubbi akubbye alwana poliisi emutaase mutwale mu kaduukulu? Kubanga naye alina amateeka agamuprotecting obutamukuba. Kati gwe okuba omuntu ategeera omukyala alina abaana omusajja omufumbo, musajja omukulu atazizza musango, muluzi agenda kukola ki? Tolina lukusa lukuba muntu. Tolina lukusa lukuba muntu. Mu mateeka g'ensi yonna n'aga Uganda mawandiike, poliisi tolina lukusa lukuba muntu nga tazizza musango. N'abazizza omusango olina mukwata. Kankubirwa n'ekintu kimu. Gwokimanyi nti owa poliisi bw'akwata n'akkuba, oba before nga tonnagenda batebanakuteeka mu kaduukulu ka poliisi balina kusoosa mu ddwaliro. Nakyo temukimanyi. Kati kankikusomesa olwaleero. Poliisi bw'ekwata erina kusoosa mu ddwaliro before nga tebanakuteeka mu kaduukulu. One, okumanya health status yo. Bakutwala mu ddwaliro omusawo akubuuza bakubye. The moment you mention nti bakubye, yebeera case file nti owa poliisi talina okusala okukuba. Era kyokka kiyinza n'okukuweesa bondi nti owa poliisi yamenya amateeka okukuba. Wano mu nsi z'abazungu teri muntu asobola kutwalibwa mu kaduukulu kusibibwa nga tebakututte wa musawo, tekiriyo. Era bakubuuza bakubyeko nti nanotisinga wansi. Bw'ogamba nti bakubyeko nga bakutwala mu kasenge nga bakebera kasita bakizuula nti bakubyeko nga bawandika medical report ono yakubiddwe, bakubuuza yakubidde ekintu tewali.
nga bakiteeka wansi. Bibe tulwanira nze tulana ndi ku social media kuno nebye ndwani bisuka ku mateeka. No, ndwani bintu biri simple. Nti buli muntu alina right okubeerawo. Gwe nkugenda omubbi akubbye. Wacha agamumpitire police munyambe police lwaki kuba naye amanyi alina amateeka gakola agamu protecting omubbi oyo. Chechisa police kuba this is a civic, a public servant. Ntine government ebekyuse police esigalawo. Ye receiving emisango ye manya bani abafudde batya. Bomuli kimanya nti police ina kukolera bannansi so si government mujja kuddamu obwongo. Let me tell you Ugandans, the police officers, they are not supposed to serve the government or the sitting government. They are serving Ugandans. Even if the government is overthrown, police stays there because they are the one to protect people and their properties. That's why it's very rare to find a policeman. In any situation that the government has been overthrown, that the policeman is running, unless he was a criminal. But all serving police officers, they remain in service because this is a public servant. He's supposed to serve people, not a sitting government. No, muina kuserving abantu. Nti government nebevuddeko abamaje basobola okudduka police teyinza kudduka. Kudda ku muntu okuba osamba okidnappinga as who etteeka terikukkiriza. You are supposed to keep law and order. Law okukuma mateeka n'ebiragiro, law and order. Or to enforce law and order. Gwe mulimu gwa to enforce law and order. So when you pull out of what a solid wire to beat an innocent Uganda who's not violent or an armed person, are you protecting or are you enforcing the law? Or are you putting the order in the place? No. Sigenda basomesa kuba sinzira batwala mu police. Wabula mu demo somesa mateeka, go basomesa ga mu police training school. Mutandika okutegera omwina okujja. Temwina kusavinga mu 7. Mwina kuma mateeka na biragiro okuba bannayuganda n'ebintu byabwe. Ekintu ky'okuba bannayuganda mukirekera awo. Ojja kuba omulala agenda kwesibako. Nkiddamu kobere wa military toyina lukusala okuba muntu. Ojja kuba omwana akwesibeko nga nawo oluvuluko kube ku gaali mumuwote mulya. Fun enough, muli unfit, temulya, muina stress, musula bubi. Ojja kugwa ku mwana nga alina same habits, same behaviors, same problems. Kati musinkane nga muli ku positive. Mujja kwetwala. Temulya, musula bubi, muli unfit, musula mu tent, abaana mwe tebasoma, muina buli kizibu eki. Ojja kuba omwana emboko nga mufaanaganya ebizibu agambe ekimala akuyole. Baba basindika ku duty temusokola kirowoozaako nti we are dealing with human beings abalina ebizibu ebyenjawulo. Mbabuuza gwe police officer gwe basindika ku duty okujja okukulu tokirowoozaako nti mudiringa ne public erina ebizibu ebyenjawulo nga mufaanaganya ebizibu almost ebizibu ebimu ojjamu kuba omugga aveeko nga tanakyagenda kuzza. Gwokimanyi nti mu Uganda mulimu abantu nga ayagala kudda mu kkomera nga mu kkomera gy'asobola okusurvivingira. Okimanyi ekyo gyeki ojjamu kuba omuggo ziveeko akulumbe bakyali bwe bagenda okukutaasa nga omusajja akusse oba nga akunyiza obulimu abo bonna buvuddemu. Gwokimanyi nti mu public mulimu abaana nga ye alina desire nga ayagala kuzza musangadde mu kkomera wa tasasula rent, tasasula mmere, tasasula mazzi, tasasula school fees.
okuzza omusango nadda mu kkomera kimukolera kati ekyo poliisi tokimanyi ojja kuzannya n'omwana kuba akuyiwa amannyo ng'omenya amateeka mugende mu kooti gwokimanyi nti eryo abaana nga yeyamanyira ekkooti agulabanga muzannyo bamutwala nanyumira omulabi mugamba nze ekyo nakikoze lwa nsonga abcd ng'omanyi nti eriyo abaana mu makomera ng'asobola okwewolereza omusango nga teyeetaaga looya okimanyi nti eriyo abaana mu uganda nga bamanyira kooti bamuleta mu kooti neyewolereza nga kyeyewoleza kyennyini akimanyi bulungi nnyo ng'asobola okukola ekizibu ng'asobola okwedifoni nga teyeetaaga looya okimanyi nti gye bali kati waliwo ennamba esinga obungi y'abaana nga gaha ebweru nga sikyasobolayo nazza omusango nadde munaabiremu tapangisa emmera lyabwerere amazzi anabagabwerere buli kimu akozesa kyabwerere ngayo wamunyumira nnyo n'okusinga ebweru ate mwe mwetaaga enkyukakyuka n'okusinga ffe 1 police officers you need regime change more than we why other government staff, other government officers, they are paid well in time apart from you. And it must be uniform or uniformly that all government staffs, they are paid in time including you. But why is it that every police is excluded from area payments? That ever you are paid late, or it can take even 3 to 6 months without being paid, including the UPD serving officers. Why all government serving agents are paid earlier than you? Babala banga bisiimula nenga ate mwina kufuna ssente ku nnaku zezimu nga zigwa ku nnaku zezimu temusobola kitegeera mwetaaga ligimu okukyuka n'okusinga ffe. So poliisi mwina okukuuma abantu n'ebintu byabwe abantu ababasasula omusolo bwe mutakola fujjo lale zitambula bulungi bwe mukola fujjo lale nga zitawuka mwagala provocation mujja gifuna forgotten mekantu akatambi katadde olwaliro kamaliriza tujja kuddamu ku lwokusatu mukama bakujja ngo security alert yonna bwe ne bataliiwo video njimaliriza mukama bakuumire president wona wali mukama akunkuumire n'abatamanya ng'abo n'abagala kutusako obulabe bwe mwasigale gyali mukama bakuume mwana ba